سلام، با بخش دیگه ای از کتاب 504 درس 5 در خدمت شما هستم. لغت اول tradition. Tradition means beliefs باورها. opinions اعتقادات. and customs و رسوم هایی که handed down منتقل میشن from one generation to another از یک نسلی به نسل دیگر. The father tried to persuade his son that the tradition of marriage was important. The father tried to پدر سعی کرد که persuade کنه، قبلا خوندیم متقاعد کنه his son پسرشو که the tradition of marriage سنت ازدواج was important مهم بود. All religions have different beliefs and traditions. All religions همه مذهب‌ها have دارن different beliefs باورها and traditions و سنت‌های متفاوتی. As time goes on, we will eliminate traditions that are meaningless. As time goes on با گذشت زمان we will eliminate رو خوندیم. اوکی، از بین رفتن. ما از بین خواهیم برد traditions سنت هایی که that are meaningless بی معنی هستند. پس traditions beliefs opinion and customs. لغت بعدی rural means in the country تو روستا، پس روستایی معنی میده. Tomatoes are less expensive at the rural farms stand. Tomatoes گوجه فرنگی ها are less expensive ارزونترن at the rural farms stand تو قرفه کشاورزی روستایی. Rural areas are not densely populated. Rural areas مناطق روستایی are not densely پر جمعیت نیستن. densely populated یعنی پر جمعیت. The rural life is much more peaceful than the city one. The rural life زندگی روستایی is much more peaceful بسیار آرامتر از چیه؟ than the city one از زندگی شهری است. پس rural یعنی in the country به معنی روستایی. لغت burden mean what is carried چیزی که حمل میشه. a load بار. The burden of the country safely is in the hands of the president. Okay? The burden of the country safely بار امنیت کشور is in the hands of در دستای کی است؟ hands of the president در دستای رئیس جمهور است. Irma found the enormous box too much of a burden. Irma found متوجه شد ارما که enormous box جعبه بزرگ برای اون چیه؟ too much of a burden یک بار سنگینی هست. Ricky carried the burdens throughout his college career. Ricky carried the burden. Ricky چه کار کرد؟ بار مسئولیتی رو throughout his college career در طول دوران دانشجوییش به دوش کشید. carried به دوش کشیدن. پس burden what is carried a load. لغت بعدی campus grounds of a college محوطه یک دانشکده university دانشگاه or school یا مدرسه. The campus was designed to utilize all of the college's buildings. The campus was designed محوطه طراحی شده بود یا به گونه‌ای طراحی شده بود که to utilize قبلا خونده بودیم که استفاده کنه از all of the college's buildings از تمام ساختمان‌های دانشکده استفاده کنه. Jeff
moved off campus when he decided it was cheaper to live at home. Jeff moved off campus. Jeff چه کار کرد؟ خوابگاهی که تو دانشگاهش بود و ترک کرد. محوطه دانشگاه بود و ترک کرد. When he decided وقتی به نتیجه رسید. Decide اینجا به نتیجه رسیدن. It was cheaper to live at home. که به این نتیجه رسید که زندگی در خونه ارزون تره. I chose to go to Penn State because it has a beautiful campus. I chose گذشته choose است انتخاب کردن خواستن. I chose to go to Penn State میخواستم به دانشگاه پن استیت برم because it has a beautiful campus برای اینکه محوطه زیبایی داره. Campus ground of a college, university or a school. Majority the larger number تعداد بیشتر. Greater part قسمت عمده. More than half بیش از نیم. پس اکثریت هم معنا میده. A majority of votes was needed for the bill to pass. A majority of اکثریت votes آرا was needed لازم بود for the bill برای اینکه بیل لایحه چی بشه؟ pass بشه، تصویب بشه. A majority of. The majority of people preferred to pay wholesale prices for meat. The majority of people اکثریت مردم prefer ترجیح میدن to pay wholesale prices که قیمت عمده فروشی بخرن چی رو؟ for meat برای گوشت. یعنی گوشت رو به قیمت عمده فروشی بخرن. wholesale هم قبلا خوندیم قیمت عمده فروشی. In some countries the government does not speak for the majority of the people. In some countries در بعضی کشورها the government دولت does not speak صحبت نمیکنه for the majority of the people با اکثریت مردم، یعنی نماینده اکثریت مردم نیست. پس majority the large number, greater part, more than half. و اما لغت آخر تو این بخش assemble. assemble یعنی gather together گرد آمدن. bring together جمع آوری کردن، منتاج کردن هم معنی میده. The rioters assembled outside the White House. The rioters شورشیان assembled جمع شدن outside the White House پیرون کاخ سفید جمع شدن، اجتماع کردن. I'm going to assemble a model of spacecraft. I'm going to assemble من قصد دارم جمع کنم یا منتاج کنم a model of a spacecraft یک ماکت یک سفینه فضایی رو. All the people who had assembled for the picnic vanished when the rain began to fall. All the people همه کسایی که who had assembled جمع شده بودن for the picnic برای پیکنیک vanished قبلا خوندیم ناپدید شدن. vanished ناپدید شدن when the rain began to fall وقتی که باران شروع به باریدن کرد. But assemble gather together bring together.